பியூட்டிஃபுல் மோனிஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சாய் மோனிஷ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்மிங்ஹாமில் லெகோலேண்ட் தான் வந்திருக்கும். ஸோ லெகோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து பில்டிங் பாக்ஸ் மாதிரி நம்ம வந்து ஏதாச்சும் பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்கே தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பில்டிங்ஸ் அதெல்லாம் லெகோலே பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போது இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி போவாங்க, உள்ளே போகலாம். நம்ம என்ட்ரன்ஸ் பண்ணிட்டோம். அப்போ அவங்க உள்ளே போகலாம். மூவி வந்து இப்போ இருக்குது. ஸோ வந்து நிறைய மூவி இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொரு மூவிக்கும் எப்போ போகணுமோ நம்ம வந்து பார்த்து போய்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த மூவி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த மூவியில் நம்ம போகலாம். திரும்பி வரேன். Glasses எடுத்துக்கலாம். So great to be together again. I really missed you guys. I missed you too, Wild Style. We're back together! Hey, reunion's been his favorite thing. Next to the bathroom. It's been a long voyage. And I can't think of a better place for us to be together than Legoland! இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லிலேண்ட் இருக்குது. ஸோ யூகேல உள்ள ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பில்டிங்ஸ், அப்புறமா அந்த பில்டிங்ஸ்லாம் வந்து மினியேச்சராக லெகோலேயே பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நைட் டைமில் இந்த பில்டிங்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வார்விக் கேஸ்டில் இது. அந்த ஹார்ஸ் டெவலப் பண்ண கூட வைக்கலாம். இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லெகோலே பண்ணியிருக்காங்க.
இந்த மினியேச்சர் உங்களுக்கு இந்த மினிலேண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ரைடு போகலாம். அடுத்த ரைடு போகிறோம். ஸோ நம்ம லைனில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ரைடு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து போகலாம். நான் முன்னாடி உட்காந்துக்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறைய கார் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த பட்டன் அமுக்கி ரேஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பட்டன் அமுக்குனா இது வந்து கீழே இருக்கும். ஸோ எந்த கார் ஃபஸ்ட்டு போகுது அப்படின்னு பாருங்க. 3, 2, 1 கோ. அவங்க இறங்கும் போது 3, 2, 1. ஸோ கீழே இறங்கும்போது எது ஃபஸ்ட்டு போகுதுன்னு பார்க்கலாம். Now, make sure you pedal round and round. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைடில் உட்காந்து இப்போ ரைட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து நான் பெடல் பண்ணால் நான் மேலே போவேன். ரைட் முடிச்சிட்டோம். Go ahead and leave me. I deserve it. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ண லெகோ மாடல். இப்போ வாங்க உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸு. ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்க. போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோக்குள்ள கார்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். கார் இருக்குது. ஸோ அடுத்து So if you'd like to say your princess talking your bicycle, head over to the right now. ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ஹவுஸை நான் எர்த்குவேக் வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஹவுஸை நான் வந்து எர்த்குவேக் போட போகிறேன். ஸோ இப்போ எர்த்குவேக் போட போகிறேன். ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். 3, 2, 1. இப்போ மெதுவாக இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கப்பு இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம இந்த கப்பில் நிறைய பீஸ் எடுத்துக்கலாம். பீஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வீட்டில் போய் கூட நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பீசஸ் இருக்குது. ஸோ ஸ்மால் கப் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 8 பவுண்ட்ஸு. ஸோ இது ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம். இந்த பிக் கப் வந்து பார்த்திங்கன்னா 14 பவுண்ட்ஸ். எங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இது வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 பவுண்ட்ஸு. நல்லா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பர்மிங்ஹாம் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த லெகோலேண்ட் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ சீ லைஃப் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. நீங்கள் சீ லைஃப் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் லெகோலேண்டையும் கூட நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய்.